Let's pray together. 기도하겠습니다. Heavenly Father, thanks for giving us this wonderful day. 오늘 좋은 하루 주시면 감사합니다. Thanks for allowing us to come to this worship. 이 예배에 참여할 수 있게 해주셔서 This is a great privilege for us to come and worship you. 이 자리에 합류할 수 있는 것이 얼마나 큰 특권인지 저희가 잘 압니다. Without your allowance, we cannot be here. 왜냐하면 하나님 아버지께서 허락하지 않으면 저희가 올 수 없고 다 알기 때문입니다. We thank for this precious chance. 이 소중한 예배 시간에 감사드립니다. Now this is time to hear your message. 이 시간 말씀을 나누고자 합니다. Please be with us and strengthen us. 우리의 마음을 강하게 할 수 있어서 Open our heart. 우리의 마음을 열어주시고 Thank you, we pray in the name of Jesus. 예수님 기도드렸습니다. Amen. This year, 올해 we have been studying about church. 교회에 대해서 계속 공부를 같이 했었습니다. We were learning that what is church, 우리가 교회가 무엇인지에 대해 배웠고, and we also learned that how church serves as the body of Jesus Christ. 또 교회가 어떻게 예수님의 몸으로서 섬길 수 있는지에 대해 배웠습니다. Let's go to first passage. 첫 번째 말씀을 읽도록 하겠습니다. The first passage, Ephesians chapter 4. 에베소서 4장. Okay, this is I added this. Let's read this together. 같이 읽도록 하겠습니다. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for work of service, so that God in Christ may be built up. Next. Until we reach unity in the faith and knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to all measure of fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will all grow up into Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows, builds itself up in love as each part does its work. Amen. This passage gives us the image about church. 이 말씀이 우리 교회에 대한 그런 이미지를 보여준다. And this shows us, give us image that a body. 그리고 이 말씀에서는 몸에 대한 이미지를 보여주겠습니다. Think about body. 몸에 대해 생각해 보면 Why this Bible is comparing the church as a body? 왜 성경이 교회를 몸에 비유할까? First, body is alive. 왜냐하면 첫 번째로 몸은 살아 있습니다. This passage is not talking about dead body. 그리고 이 말씀에서는 죽은 몸에 대해 말하는 것이 아닙니다. This passage is talking about living body. 이 말씀은 살아있는 몸에 대해 얘기하는 것입니다. Which means living organism. 말하자면 살아있는 생명을 가진 존재에 대해 말하는 Living cells. 살아있는 세포와 같이 Living part. 살아있는 몸과 Living 같이 members of body. 그래서 살아있는 구성원들로 Living organs. 그리고 살아서 하는 장기들 They're all connected. 모두 다 연결이 되고 They're alive and also they're all connected. 하나하나가 살아있고 하나로 연결이 된 They're all bonded together. 그래서 하나로 결합이 된 And without any part, you cannot be alive. 그리고 모든 부분이 살아있기 위해서 꼭 필요합니다. And this passage describes us that there each part, which is each member of this church, 그래서 이 구절에서는 이 하나하나의 구성원이 they're all held together and joined together, 연결되고 결합되어 있다고 합니다. and all together connect to the head. 그리고 이 모든 것이 다 연결돼서 머리에 연결이 되어 있는데 The head is Christ. 그 머리는 예수 그리스도라고 말합니다. And this Bible passage says, we all grew into the head. 그리고 이 말씀에서는 우리가 모두 그 머리로 자라난다고 합니다. And also this passage says, we also grow from the head. 그리고 머리에서부터 또 우리가 자라난다고 말합니다. Because we take all the nutrients from the head. 왜냐하면 우리가 모든 영양분을
예수님으로부터 얻기 때문입니다. And because we are all connected, when our neck receives nutrient, it is delivering nutrient to the other part of body. 왜냐하면 우리가 다 연결되어 있기 때문에 우리가 영양분을 입을 먹으면 이게 모든 몸으로 전달이 됩니다. So that this Bible is giving us mystery of church. 그래서 이것이 그 교회의 신비에 대해 말하고 있습니다. Mystery of life of church. 그래서 교회 살아있는 교회의 신비에 대해 말하고 있습니다. We should all connected, and we have to share, and we're delivering this nutrients, so we all live together. 그것은 우리가 모두 살아있고 우리가 다 함께 모든 것들을 공유하며 같이 살아간다는 것입니다. And we grow toward the head, and we also grow from the head. 그래서 우리가 예수 그리스도의 장성한 분량으로 자라나고 또한 예수 그리스도로부터 자라난다는 것을 말하고 있습니다. And in this way, we will remain strong. 그래서 이 이유로 우리가 강하게 서 있을 수 있습니다. Okay, let's go back to the passage. 다시 9절로 돌아가도록 하겠습니다. Ephesians chapter 4. 에베소 4장 Next one. Okay, here it says, verse 14. Then we will no longer be infant. 14절에서 이제 우리가 더 이상 어린아이 같지 않고 When we stand alone, we were infant. 우리가 혼자 있을 때는 어린아이와 같습니다. Then what happens? We will be tossed back and forth by the waves, 갓난아기는 조그마한 자극에도 되게 and blown here and there. 그래서 이곳으로 갔다 저곳으로 갔다. But when we connected and when we grow together, then we will not be tossed back and forth. 하지만 우리가 하나가 되어서 자라날 때 우리가 요동하지 않는 We will not be blown away. 우리가 바람에 날려가지 않습니다. Instead, we will stand strong. 그 대신에 우리가 굳건히 서 있을 수 있습니다. This exact thing happened to us, to this church this year. 그리고 저는 올해 이것이 우리에게 일어났다고 생각합니다. This exact thing happened when our pastor was taken away. 바로 그 일이 우리 목사님께서 감옥에 가셨을 때 When pastor was taken away and when he was away from us, 목사님이 우리와 멀리 떨어져 있었을 때 he was delivering this message to us. 그 시점에 목사님께서 이 말씀을 우리에게 We are 전하셨습니다. studying this message. 우리가 이 말씀에 대해 공부하고 In 있었습니다. the middle of this message, he was taken away. 이 말씀을 전하시던 도중에 목사님께서 우리에게 떨어지게 되었습니다. But we were not tossed back and forth. 하지만 우리가 요동치 않았습니다. We did not get blown away. 우리가 바람에 날리지 않았습니다. But we stood strong. 우리가 굳건히 서 있었습니다. We got disheartened. 우리가 실망을 했지만 But we did not get frightened. 우리가 두려워하지 We 않았습니다. were terrified. 우리가 겁먹지 않았습니다. But we didn't scatter. 하지만 우리가 흩어지지 않았습니다. We got weakened. 우리가 약해졌을지 모르지만 But we stood strong. 그래도 강하게 서 있을 수 있었습니다. We were not infant anymore. 우리가 어린아이가 아니기 때문입니다. I'm so happy to tell you to thank all of you. 그래서 저는 이 자리에서 모두에 감사드리겠습니다. You did a great job. 우리가 되게 잘했기 때문입니다. Those who preach, 말씀을 전하신 분들도 you did great job. 잘하셨고 Those who were cell leaders, 셀 리더분들도 each one of you did a great job. 한 분 한 분이 정말 잘하셨습니다. You supported the cells. 셀분들을 잘 도우고 You held your cell strong. 그리고 자기 자신을 굳게 지켰습니다. Those who served in the kitchen, 부엌에서 일하시던 분들도 you did a great job. 정말 You 잘하셨습니다. served the church day and night. 왜냐면은 밤낮으로 교회 섬기시고 Every worship, you prepare lunch. 그리고 매 예배마다 점심을 준비해 주시고 I'm so thankful also for department leaders. 그리고 또 그 부서장들도 You stood strong 정말 강하게 서 있고 and supported your department. 그리고 자기의 부서를 잘 섬기셨습니다. And I thank each one of you. 그래서 한 분 한 분께 정말 감사드립니다. And you took care of your friends and your members. 자기들 친구들과 그 구성원들을 잘 돌보고 We shared love together. 그리고 사랑을 나누고 And some of you served for DJ meeting. 그리고 DJ 미팅도 참여하시고 And some of you served DJ meeting with the food. DJ 미팅에 음식으로 섬겨주시는 And 분 you prepare food for DJ meeting. 음식도 많이 준비해 주시고 Also you serve for the welcome party. 웰컴 파티도 도와주시고 And without your help, without your support, this church could not stay strong. 그래서 여러분들의 도움과 지지 없이 이 교회가 어떻게 설 수 있었겠습니까? How could we have done this? 우리가 어떻게 이것을 할 수 있었겠습니까? How could we have done this great job? 우리가 이렇게 잘 할 수 있지 않았을까요? Look back 4 months before. 우리가 4개월 전을 돌아보면 We were shocked by the news. 우리가 얼마나 놀랐는지 모릅니다. But we are here strong. 그렇지만 우리가 지금 여기 강하게 서 있습니다. How could we have done this great job? 우리가 어떻게 이렇게 할 수 있었을까요? I want to tell you that because we stay focused on Jesus. 이것은 우리가 예수님께 집중했기 때문에 할 수 있었다고 생각합니다. At the moment we heard the news, 우리가 그 뉴스
뉴스를 들었을 때 we knew that God has a plan for us. 우리는 이 안에 하나님의 계획이 있다는 걸 알았습니다. Although He gave us suffering, 우리의 고통 중에서도 but we knew that God has a reason. 하나님의 뜻이 있다고 믿었습니다. And we shared the reason together. 그리고 그 하나님의 뜻을 우리가 나눴습니다. And we did not get disappointed. 우리가 그래서 실망하지 않았습니다. We believed God had a reason. 우리가 하나님의 뜻을 믿었기 때문입니다. We did not know how long. 우리가 얼마나 할지 모르지만. 이게 얼마나 지속될지 모르지만 But we endured. 우리가 굳게 지켰습니다. We did not know how strong we can stay. 우리가 얼마나 오랫동안 강하게 설 수 있을지 몰랐지만 But we endured. 우리가 견뎌냈습니다. And because you have confidence that God has planned. 그리고 우리가 하나님께서 이유가 있다, 계획이 있다고 믿었기 때문에 We are convinced God will not disappoint us. 우리가 하나님이 우리를 저버리지 않으실 거라고 믿었기 때문에 Yes, indeed, God did not disappoint us. 그리고 하나님께서 우리를 저버리지 않으셨습니다. And He gave us this great gift and unexpected time. 그래서 하나님께서 이 예측하지 못한 시간에 이 큰 선물을 얘기해 주신 걸로 믿습니다. And our pastor is with us now and worshiping God together. 목사님께서 이 자리에 함께 하셔서 우리가 예배를 드릴 수 있는 Let's give thanks God to God. 하나님께 감사합니다. And especially I want to assure that this is all plan of God. 그리고 저는 이 자리에서 또 이것이 모두 하나님의 계획이었다고 자신 있게 말할 수 있습니다. He wants us to experience as a church. 하나님께서 교회로서 우리가 성장하기 Well, 원하셨습니다. what church is? 교회가 어떤 것인지 When we are together, get together, and we receive word together, and we digest those word together, when we grow up together toward the head of God, head of Jesus. 우리가 함께 모여서 말씀을 나누고 말씀에 대해서 이해할 때 예수님의 장성한 분량으로 우리가 자라날 수 있는 것을 경험하기 원했던 것 같습니다. We experience what church is. 우리가 교회가 어떤 것인지 경험했습니다. Remember what happened while we were sharing message of church. 다들 우리가 교회에 대해서 나눌 때 어떤 일이 있었는지 기억하시는지. Now we did not only heard the message, but we experienced the message. 우리가 단지 말씀을 들은 것이 아니라 또한 말씀을 경험했습니다. You know, hearing the message is different from experience message. 왜냐하면 듣는 것과 경험하는 것은 다르기 We 때문입니다. experience message, we live the message. 우리가 그 경험을 할 때 우리가 그 말씀 믿었습니다. Each one of you, each one of us, we live the message. 우리 한 사람 한 사람이 그 말씀을 살아냈던 We 것입니다. live the message of church. 우리가 교회에 대한 말씀을 우리가 살아냈습니다. However, I want to give you also remind you the final message of this book of Ephesians. 하지만 여기서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 이 에베소서의 결론은 Remember, if you are familiar with Ephesians, remember the final picture of image of church. 교회 에베소서에서 말하는 마지막 그러니까 교회의 마지막 모습은 Is soldier. 최종 모습은 군사입니다. The final message, final image this book is giving to us is being a soldier. 그 에베소서의 결론, 교회의 모습은 교회가 군사라는 것입니다. Welcome, Moses and Mark. Thank you for coming. He wants us to be a soldier. 하나님께서 우리가 군사가 되기를 원하십니다. And I want to share with you something that happened last Thursday. 지난 목요일에 일어난 일을 함께 나누고 싶습니다. It was the night before the trial. 재판 전날 밤이었는데요. The trial for Pastor Shin. 목사님 재판에. And if you remember KakaoTalk message, 카카오톡 읽으셨으면 아시겠지만 that morning, the day before the trial, that morning there was an announcement. 재판 전날에 저희가 공지를 했습니다. We would have prayer meeting for the trial. 우리가 그 재판을 위해서 기도 모임을 갖겠다고. At that night, for the prayer time at 9 p.m. 목요일 밤 저녁 9시에 when I arrived at church, 제가 여기에 왔었을 때 it was just three of us. 3명만 있었습니다. Me, 저와 Brother Kangho, 강호 and 형제와 Professor Kang. 그리고 강지원 박사님. Later, Sister Sijang and Sister Soyoung, I don't know if she's with us. She joined us later, but in the beginning it was just three of us. 희정자매님과 서영자매님이 나중에 저희와 함께 하시긴 하셨지만 처음에는 저희 3명만 있었습니다. First, I don't know what to do, 처음에는 어떻게 해야 되지 잘 몰랐는데 but
I just followed the lead of Holy Spirit. 그냥 하나님의 성령의 인도하심에 따라가기로 했습니다. So we took a chair and we sat around here 그래서 의자를 가지고 여기에 둘러 앉아서 and we started pray. 같이 기도하기 시작했습니다. And I thought I want to share this together with the other two, Kang and Jiwon, Professor Kang. So what we did, how we prayed is that we took a turn to lead the prayer. 그래서 저희가 어떻게 했냐면 한 사람씩 돌아가면서 기도를 인도했습니다. One, say prayer request and we pray together. 한 사람이 기도 제목을 내놓으면 우리 같이 그거에 대해 기도했습니다. The next person, we said prayer request and we pray together. 그 다음 사람이 또 기도 제목을 내놓으면 같이 저희가 그렇습니다. As we keep doing that, 우리가 계속 돌아가면서 할 때 our prayer become more honest and become more fervent. 우리의 기도가 더욱더 열정적이고 더욱더 솔직한 진솔해지는 것을 And we were drawn onto the prayer. 그리고 우리가 기도로 이렇게 들어가는 것을 As we continue to pray, God showed us a deeper understanding. 우리가 더 계속 기도할 때 하나님께서 더 깊은 뜻을 보여주십니다. Deeper understanding about the church, about the trial, and also church. 이 재판의 뜻에 대한 더 깊은 뜻을 보여주셨습니다. Each we pray and we understood more, and then next time we propose another prayer request. 이 기도가 계속 거듭될 때마다, right? 맞죠? 네. And we had, I think, a special experience. 우리가 굉장히 특별한 경험을 했다고 생각합니다. As we take time and we continue to pray, God revealed more and more. 우리가 기도 제목 내놓고 기도하는 것을 거듭할 때마다 At first we started pray only for trial. 처음엔 저희가 재판에만 대해서 기도를 했었는데 And first we pray for passion. 처음에는 목사님 대해서만 기도하고 And then we pray for judge. 그다음에 판사에 대해서 And also 기도하고 pray for lawyer. 변호사에 대해 And pray 기도하고 for everyone in the court. 그래서 거기 재판장에 있는 모든 사람들 위해 기도하고 And later we understood more about why God is giving this to us. 그런데 하나님이 이 재판을 왜 있게 하는가에 대해 더 이해를 할수록 And how we should be. 그리고 이게 어떻게 돼야 될까에 대해 이해할수록 And to which direction church should do. 그리고 교회가 나아가야 될 방향에 대해 알수록 So I want to share this with you. 그래서 이것을 여러분과 I 나누고 want to share 싶습니다. with you what we understood, what kind of understanding we received in that night. 그 자리에서 우리가 이해한 그 깨달음이 무엇이었는지 나누고 싶습니다. First, at that night, God wants us to be soldier. 그날 밤 하나님께서 우리가 군사가 되기를 원하셨다고 생각합니다. Soldier of army of God. 그 하나님 나라의 군사. As a matter of fact, we were all convinced that God wanted all the members of church to become soldier. 그리고 그 자리에서 저희가 이 교회 구성원 모두가 같이 군사가 되기를 Member of 원합니다. army of God. 하나님 나라의 군사. Let's go to next the second passage. 두 번째 말씀으로 가도록 하겠습니다. The Joshua from Joshua. 여호수아 1장. Okay, let's read this together. 같이 읽도록 하겠습니다. But I commend you, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. You are familiar with this message, 이 말씀을 다 잘 아신다고 생각합니다. but for those who are not familiar with this message, 혹시- new members, 혹시라도 잘 모르시는 분들이 계신다면 Joshua was commander-in-chief of the Jews. 여호수아는 그 당시 이스라엘 백성의 You 총사령관이었습니다. know, commander-in-chief, right? 총사령관 아시죠? Who is commander-in-chief of Korea? 누가 한국의 총사령관일까요? President. 네, 대통령입니다. So Joshua was commander-in-chief, the captain of army. 그 당시에 그래서 여호수아는 대통령이었고 또 그 군대 He was leading the 지휘관이었습니다. whole the nation 그래서 그 나라 이스라엘 백성을 다 인도하고 있었습니다. and camped just across the river. 그래서 요단강 건너편에 캠핑하고 있었습니다. The opposite side of the river was promised land. 그래서 그리고 그 강 건너에는 하나님께서 약속하신 땅이 있었습니다. The land promised to these people. 그래서 하나님께서 주신 그 약속의 땅이 거기 있었습니다. They camped just across the river and watching over this river, the people in opposite side. 그리고 그 약속의 땅 바로 건너편에서
캠핑을 하고 있었습니다. What they are doing? 그리고 뭘 했을까요? They're preparing for war. 그리고 전쟁을 준비하고 있었습니다. 3 nights before 3일 전에 they entered this land, 그 땅에 들어왔었습니다. God gave this message. 하나님께서 말씀을 하셨습니다. Be strong and courageous. 강하고 담대하라. Do not be terrified. Do not be discouraged. 두려워하지 말고 놀라지 마라. I'll be with you wherever you go. 내가 어디에 가든지 내가 함께 하리라. Imagine a battlefield. 전쟁터를 한번 상상해 보십시오. On the line of battlefield, 이렇게 전쟁터 최전방에 10,000 soldiers are lined up. 수만 명의 군사들이 있고 They stood on the line, 이렇게 한 줄로 이렇게 섭니다. waiting for the command of attack. 공격 명령이 떨어지길 기다리고 있습니다. And sound the drum. 그리고 북소리가 And 들리고 sound the trumpet. 나팔 소리가 들립니다. Do you hear the sound of drum? 우리가 북소리를 듣고 있습니까? Doom, doom, doom. 네, 이렇게 북소리가 들립니다. And every beat of drum, your heart is shaking. 최전방에 서 있는 군사들에겐 그 한 북소리가 심장 요동친 소리와 같습니다. And every beat of drum, you get terrified. 그 북소리가 들릴 때마다 점점 더 겁이 날 수 있습니다. You tremble with fear. 떨리기 시작합니다. You tremble with that. What happened there in the battle? 그래서 이제 전쟁 명령이 떨어지면 어떻게 할까 걱정되기 시작합니다. You shake with terror. 공포가 몸을 덮습니다. Are you standing in the battlefield? 우리가 지금 전쟁터에 서 있습니까? Are you standing in battlefield for your study? 우리가 공부할 때 전쟁터에 있습니까? Are you in the standing battlefield for your exam? 시험이 전쟁 같습니까? Are you standing in the battlefield for your research? 연구가 전쟁터와 같을 수도 있습니다. Are you standing in the battlefield? 우리가 전쟁터에 서 있습니까? Are you trembling because of fear? 우리가 두려워 떠는 일이 있습니까? Just like that, they were standing in the battlefield. 그것처럼 이스라엘 백성들이 그 당시에 전쟁터에 서 있었습니다. Imagine yourself as one of these soldiers. 우리가 그 자리에 우리가 있다고 한번 상상을 해보십시오. With the sound of drum, 그 북소리가 들리고 you're shaking. 우리가 떨고 있습니다. You're in the fear. 우리가 두렵습니다. At that moment, 바로 그 순간에 at your ear, you hear sound. 우리가 어떤 소리를 듣습니다. Sound of power. 그 힘찬 소리가 들립니다. Be strong and courageous. 강하고 담대하라고 I'll 말합니다. be with you wherever you go. 너희가 어디를 가든지 내가 함께 하리라. Do not be terrified. 두려워하지 말고 Do not be discouraged. 놀라지 말라. I'll be with you. 내가 너희와 함께 하리라. That is sound of God given to you today. 그것이 하나님께서 우리에게 오늘 주시는 말씀이라고 생각합니다. In your daily life, when you stand in the battlefield, 우리가 매일 일상 속에서 전쟁과 같은 순간이 있습니다. when you're shaking because of new environment, 우리가 환경 때문에 두려울 때가 있고 when you're shaking with fear because of fear for the new things, 우리가 새로운 일들을 닥칠 때 두려워합니다. God is giving this message today again and again. 하나님께서 그럴 때마다 이 말씀을 계속해서 You realize 해주십니다. this when you read the book of Joshua. 우리가 이것을 여호수아를 읽을 때 Joshua 깨닫습니다. was young, 여호수아는 그때 젊었습니다. but he was given this great, very challenging job. 그리고 아주 어려운 일을 맡게 되었습니다. And God is giving this message again and again. 그래서 하나님께서 여호수아를 계속해서 격려해 Be 주십니다. strong and courageous. 강하고 담대하라고. That's what we need. 그것이 우리가 필요한 것입니다. As a matter of fact, our worship team, praising team, also faced new things this morning. 우리 사실 찬양팀도 오늘 아침에 새로운 일을 겪었습니다. Without 범용 and 혜인, 범용 씨와 혜인 씨가 안 계시고 they had to lead their worship, the praising. 자기들끼리 찬양을 꾸려나가야 했습니다. We have never done before, right? 해본 일이 없는 일이었습니다. But Mienami and Lada and Sungha, they stood up. 하지만 비에나민과 나다와 승화가 이제 다 힘을 냈습니다. Were you afraid? 두려워하나요? I really heard the song sang by Lada, and I really love your voice. 나다가 되게 목소리가 좋다는 걸 그때 깨달았습니다. Every day we face new things. 매일매일 우리가 새로운 일을 경험합니다. As a soldier who was standing on the battlefield, 그래서 전쟁터에 나가 있는 군인들에겐 and
we heard the voice of God every day. 우리가 하나님의 목소리를 매일 듣습니다. Especially that night 그리고 특히 그 지난 목요일에 when three of us gathered together. 저희 세 사람이 모여서 같이 기도할 때 We heard the voice. 그 목소리를 들었습니다. Be strong and courageous. 강하고 담대하라고. That's how we were that night. 우리가 그때 그래서 강하고 담대할 수 있었습니다. So we cried out so loudly. 그래서 우리가 하나님께 정말 힘껏 말씀드렸습니다. We prayed and prayed. 우리가 계속 기도했습니다. We were only three, 세 사람밖에 안 됐지만 but we were praying as a whole church. 하지만 우리가 교회로서 기도했습니다. We were praying as a whole church. 우리가 교회 전체로서 그날 기도했습니다. And I want to share this with you. 그래서 이것을 여러분과 나누고 싶었습니다. Now remember Joshua and the Jewish people. 그리고 그 당시에 여호수아와 이스라엘 백성을 한번 생각해 보시기 바랍니다. If God had not decided to give them new land, 하나님께서 만약에 그들에게 새 땅을 주시기로 약속하지 않으셨으면 they would not have to prepare for the war, 전쟁 준비를 할 필요가 없습니다. right? 그렇지요. But God had decided to give them new land. 하지만 하나님께서 약속의 땅을 그들에게 주기로 결심하셨습니다. So they had to go through this war. 그렇기 때문에 그들이 그 전쟁을 치렀어야 했습니다. Now think about us. 그래, 우리를 한번 생각해 보면 좋겠습니다. We are not out of battlefield yet. 우리가 아직도 전쟁터에 있습니다. Actually, we are entering to battlefield. 사실 우리가 지금 전쟁이 다시 시작하는지도 모르겠습니다. That's the reason why God gave us that message that night. 그것이 그렇게 우리가 전쟁을 시작하는 단계에 있기 때문에 하나님께서 그 말씀 주셨다고 생각합니다. The trial is not over yet. 재판이 끝난 것도 아니고 Remember, trial is not just a personal trial of Pastor Shin. 그리고 이 재판은 그냥 목사님 개인 재판이 아닙니다. Since Pastor is our senior pastor, he is representing the church. 왜냐하면 목사님께서 우리 담임 목사님이시기 때문에 우리 교회를 대표하십니다. This is a struggle against the church. 그렇기 때문에 이것은 이 교회의 재판인 것입니다. And the trial is not over yet. 그리고 재판이 아직 끝나지 않았습니다. Trial now, the whole process is over, but final decision will given November 24th. 모든 것들은 끝났지만 11월 24일 날 마지막 판결이 나옵니다. And until that day, we need to continue to fight. 그래서 그 날이 올 때까지 우리가 계속해서 싸워야 될 줄로 믿습니다. And the final message of Ephesians says this. 그래서 에베소서의 마지막 메시지에서 이것을 말합니다. This is not struggle of flesh and blood. 이것은 혈과 육의 싸움이 아니라고. This is struggle of spiritual against spiritual evil. 이것은 영적 악한 영들에 대한 전쟁이라고. Let's go to the message of Ephesians chapter 6. 에베소서 6장을 같이 보시겠습니다. Let's read this together. 읽겠습니다. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devils. Flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, Against the powers of this dark world and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Here it said, put on full armor of God. 여기서 하나님의 전신갑주를 입으라 말합니다. Get the reality. Get see the whole picture. 그것이 우리의 현실이고 그것이 우리의 현 I want you to 상황입니다. see that whole picture clearly. 그 큰 그림을 같이 보기를 We 원합니다. are not against physical war. 우리는 육신의 전쟁에 있는 것이 아닙니다. We are against spiritual war. 우리가 영적 전쟁에 있습니다. All the trouble you're facing 우리가 어려움을 겪을 때 is not about physical war. 이것이 땅의 것에 대한 것이 It's 아닙니다. spiritual war. 이것은 영적인 것입니다. To go against this spiritual war, 그래서 이 영적 싸움을 싸우기 위해선 you should not prepare yourself for the physical war. 우리가 육신의 전쟁을 준비해서는 안 됩니다. You should prepare yourself for spiritual war. 우리가 영적 전쟁을 준비해야 합니다. How should you prepare for spiritual war? 우리가 어떻게 영적 전쟁을 준비할까요? Put on full armor of God. 하나님의 전신갑주를 입음으로써 우리가 영적 전쟁을 준비합니다. Not armor of physical things. 우리가 육적인 것에 갑옷을 입는 것이 아니라 Full armor of God. 하나님의 전신갑주입니다. This is spiritual thing. 왜냐하면 이것이 영적인 것이기 때문입니다. You should equip yourself
with the full armor of God. 그래서 우리가 그 전신갑주를 우리가 입어야 합니다. Buckle up with the belt, 허리띠를 차고 belt of truth. 진리의 허리띠를 차고 Put on the breastplate, 흉배를 입고 breastplate of righteousness. 그 의의 흉배를 갖추고 And put on shoes, 신발을 신고 shoes of gospel. 성 말씀의 신을 신고 Take up shield, 방패를 들고 shield of faith. 믿음의 방패를 들고 And put on the helmet, 그리고 투구를 쓰고 helmet of salvation. 구원의 투구를 쓰고 Because you need to protect your head. 왜냐하면 머리를 보호해야 하니까. When you have conviction on the salvation, your conviction of salvation, you will be saved. 왜냐하면 우리가 구원의 확신이 있을 때 그 구원의 확신이 우리를 구원할 것이기 때문입니다. And then draw out your sword, 그래서 우리가 우리 마지막으로 칼을 들고 sword the word of God. 말씀의 칼을 들고 And that's how you keep yourself. 그것이 우리가 준비해야 되는 모습입니다. When you enter spiritual war, 우리가 전쟁터에 when you enter spiritual battlefield, 우리가 영적 전쟁에 나아갈 때 you should equip yourself belt, breastplate, 우리가 허리띠를 차고 흉배를 붙이고 and take up shield, 방패를 들고 put on helmet, 신을 신고 투구를 쓰고 and carry your sword, 그리고 칼을 들고 and you're ready. 그러고 우리가 준비가 And 되는 then now you enter battlefield. 그리고는 전쟁터에 나아갑니다. What do you in your battlefield? 그리고 우리가 전쟁터에서 무엇을 We 합니까? pray. 우리가 기도합니다. You do all equipment ready, you pray. 우리가 모든 것들을 준비하고 같이 기도합니다. Your helmet, belt, shoes, righteousness, and then shoes, and then shield, and sword, and then you pray. 우리가 이 갑옷을 탁과 무기를 갖추고 기도를 합니다. You pray in spirit. 우리가 성령 안에서 기도합니다. That's how we should be when we enter battlefield. 그것이 우리가 전쟁터에 나갈 때 우리의 모습이어야 합니다. We are facing battlefield. 우리가 전쟁터에 We are in the 있습니다. middle of battlefield. 우리가 전쟁터 The 한가운데 trial 있습니다. is not over yet. 재판이 끝난 것도 아니고 And we are entering battlefield. 이제 전쟁이 또 다시 시작하고 And we should 있습니다. continue to pray for church. 그렇기 때문에 우리가 교회를 위해서 계속 기도해야 될 것으로 And also 믿습니다. continue to pray yourself. 그리고 우리 자신들을 위해서도 Pray 기도해야 against 됩니다. the things, challenges you're receiving in your daily life. 우리 매일매일 삶을 공격하는 것들에 대해서 And challenge 기도합니다. against this church. 그리고 이 교회를 공격하는 것들에 And 대해서 challenge against pastor. 그리고 목사님을 공격하는 것들에 대해서 Now let's remember Joshua and his people. 우리가 다시 한번 여호수아와 그 이스라엘 백성들을 기억하기 바랍니다. Let's remember Joshua and his people. 자슈아 여호수아를 생각해 Let's 보면 remember the situation of this Jewish land. 이때 그 Jewish 상황 nation. 이때 이스라엘 백성의 상황을 생각해 보면 Think about why it happened to them. 그리고 왜 그들이 전쟁을 치렀어야 됐는지 생각해 보면 It didn't have to happen if they're not entering new land. 그런 전쟁은 그들이 약속된 땅에 들어가지 않았으면 일어나지 않아도 되는 전쟁이었습니다. If they had decided just to stay in Egypt, the old land, 그냥 이집트의 그 옛 땅에 있다고 생각을 하면 they didn't have to go through this war. 이 전쟁을 치를 이유가 전혀 없었습니다. But God wanted them to have new land. 하지만 하나님께서 이 새 땅을 이스라엘 백성에게 주시기 God 바랍니다. wanted them to lead them to new land. 그들을 이 새 땅으로 인도하기를 원했습니다. God wants them to out of this new old land and enter new land that is promised to them. 하나님께서 그들이 옛 땅을 떠나서 하나님께서 약속하신 이 새 땅으로 들어가길 원했습니다. I think this is exactly happening to us. 그리고 저는 이것이 우리에게 일어나는 일이라고 생각하고 있습니다. Church, I think at that night we're convinced that 그리고 그날 밤 우리가 확신했던 것이 we are convinced that God is leading us to new land. 하나님께서 우리를 새 지경으로 새 땅으로 인도하신다고 So 믿었습니다. He want to equip us with soldier first, 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 군사가 되라고 말씀하고 있습니다. and He want us to enter this new land. 그래서 우리가 군사로서 이 땅에 들어가기를 원하십니다. We have to leave the old land first. 우리가 그러면은 옛 땅을 먼저 떠나야 됩니다. We have to say goodbye to the old land. 우리가 옛 땅에 작별을 보여야 됩니다. In this old land, we are so happy. 왜냐면 옛 땅에서 우리가 참 좋았습니다. We are so comfortable. 편하고 Everything is just comfortable. 익숙하고 This is right size, and we are just love each other, 생각해 보면 크기도 딱 적당하고 서로 사랑하고 and we have great lunch every worship after every worship. 음식도 맛있고 Everything is comfortable with us. 그리고 모든 게 편안합니다. 익숙하고. But church, God wants us to leave 하지만- this old land. 하지만 하나님께서
우리가 이 옛 땅을 떠나기를 원한다고 생각합니다. He wants to lead us to new land. 왜냐하면 하나님께서 우리를 새 땅으로 인도하시기 원하시기 때문입니다. Then we have to leave from what we have been doing. 그러면 그것은 우리가 현재 있는 곳을 떠나야 한다는 것입니다. We have to leave from our comfortable life. 그것은 우리의 편안한 삶을 뒤로 해야 된다는 We have 뜻입니다. to change. 우리가 변화해야 된다는 것입니다. Second, we have to put on full armor of God. 그리고 두 번째로는 우리가 하나님의 전신갑주를 입어야 됩니다. Breastplate, belt, 벨트, shoes, 신발, helmet, 투구, shield, 방패, and sword. 그리고 칼을 들고 Are these things are with you? 우리가 이것을 가지고 있는지 한번 점검해 보면 좋겠습니다. And then we enter battlefield. 그리고는 전쟁터에 같이 나가기 원합니다. And we pray. 그리고 거기서 같이 기도하기 As 원합니다. we continue to pray, 우리가 계속 기도할 때 we will win the battle. 우리가 승리할 것을 저희는 확신합니다. Because He will continue to say, be strong and courageous. 그냥 하나님께서 언제나 함께 하시고 우리를 격려하실 것을 알기 Wherever we 때문에 stand the battlefield, He will say, be strong and courageous. 우리가 어느 전쟁터에 어디에 서 있든지 하나님께서 우리를 격려하실 것을 압니다. And then He will lead us new things. 그리고 우리를 새로운 것으로 인도하실 줄 압니다. I don't know what exactly new things, what kind of new things He will give to us. 그 것이 무엇인지 전 정확하게 모르겠지만 But now when you see look around, this new thing is coming into clear picture now. 하지만 우리가 주변을 돌아보면 이 새로운 것이 오고 있다는 것은 확실하다고 믿습니다. We're doing street evangelism, 우리가 거리 노방전도를 하고 있고 and people from World Mission Church, they come here every week. 지구촌 교회에서도 사람들이 매주 오고 And the pastor is back now. Pastor is giving us new message. 그리고 목사님께서 오셔서 새로운 말씀을 또 전달해 주시고 And new thing is happening around us. 그래서 새로운 일들이 우리 주변에서 일어나고 있습니다. I want you to be equipped with full armor of God. 그래서 우리가 정말 하나님의 전신갑주를 준비할 때가 된 것인 것 같습니다. And be ready and stand and battlefield line. 그래서 우리가 준비된 마음으로 이 전쟁터에서 설 수 있기를 원합니다. Hear the sound of drum. 그래서 우리에게 지금 북소리가 들려십니까? Hear the sound of drum and trumpet. 그래서 북소리와 나팔 소리가 들리니까 Are you ready? 우리가 준비되어 있습니까? Are you ready to stand as soldier of army of God? 우리가 하나님의 군사로서 서 있을 준비가 되어 있습니까? Let's sing hymn 찬송가 together. 찬송가를 같이 부르도록 하겠습니다. Because He lives. Because He lives. Before we finish, I want to sing hymn together because I was touched by this hymn in the morning. 제가 되게 감동을 So 받았기 때문에 let's just stand up. 같이 서서 살아계신 주를 함께 찬양했으면 좋겠습니다.
아버지, We are so much convinced that you live here with us. 우리가 하나님께서 여기에 함께 계신 것을 확신합니다. Because you live, 하나님께서 살아계시기 때문에 you can face this war. 우리가 이 전쟁을 할 수 있습니다. Yes, every day is war. 우리 매일매일 정말 전쟁같이 때가 You're 있습니다. entering battlefield every day. 그리고 우리가 전쟁터에 매일 나아갑니다. Especially as a whole church, you're facing a war. 특히 이 교회로서 우리가 전쟁에 있습니다. But because you are here with us, 하지만 하나님께서 함께 하시기에 and you gave your son to us, 그리고 예수님이 우리에게 주셨기 때문에 and you claim victory already to us, 그리고 이미 승리하셨기 때문에 and because we believe in you, 그리고 우리가 하나님을 믿기 때문에 we are so much convinced that we already won the war. 우리가 이미 승리했음을 믿습니다. Empower each one of us, 우리 한 사람 한 사람에 힘을 주시고 strengthen each one of us with that faith. 믿음 안에서 강하게 하여 주옵소서. Convince us that there is nothing we have to be afraid of. 우리가 두려워할 것이 아무것도 없음을 확신하게 하여 주옵소서. Hold each one of us so that we hear your message every day. 한 사람 한 사람을 붙잡아 주셔서 Be strong and courageous 당신께서 강하고 감대하라는 말을 매일 듣게 하여 so 주옵소서. that we overcome our daily challenges, the church's challenges every day. 그래서 우리가 매일매일 직면하는 문제들과 교회의 문제들을 이길 수 있도록 하여 주옵소서. We praise your name, we pray in the name of Jesus. 예수 이름 기도드립니다. 아멘.